Tabweranso ndi programu ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Programu ino lero mukhaletu ndine mkonzi ndi mulutsi Pirilani Kachinziri komanso Sindri Ndekha ndikhale ndikucheza ndi Kim Kamau. Programu ya From the Terraces tikupitirizatu pomwe tidasira last week pamenepo Malawi imayenera kusewera ndi timu ya Zambia. Tidayipanga preview game imeneyo ndiye pano tifuna tione tsopano tipange review kuti game imeneyi chinavuta ndi chani kuti Malawi igonje 1-0 pamenepo tikukonzekera masewero ache osewera ndi timu ya Burkina Faso mu Africa Cup of Nations. Ndiye mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zambiri zokhudza nkhani imeneyi mpulogalamu yanu ino ya From the Terraces. Monga ndanena kale kuti program ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Kim Kamau imene tu ndi part 2 kuonjezera pa program imene tidali nayo last week imene timakamba za game ya Malawi ndi Zambia. Tidaonekera kuti kodi kumeneko coaching kukasewera system yanji kodi ma player athu akhalali mu shape. Ndetaona ndithu Malawi ikugonja 1-0 chigoli chimene chanapanga concede mu 14 minutes. Kim mwina mwache pano titapitiriza pamene tidasira last week pa nkhani imene yokhudza game ya Malawi ndi Zambia. Last week inali preview, lero titayipangani review game imeneyo. Unaionera mwapo ndi apo game imeneyi kweni ukuona kuti mwina mwache kuti Malawi igonje chinavuta ndi chani. Kwa amene mwake tisanatero titaona kuti kodi timu ya Malawi lineup inali bwanji. Lineup pa golo tu panamba Brighton Munthali, kenaka ndikuzabwera William Tole, Stanley Sanuri amene ndi defender, Charles Petro anamenyesa ka defender, Dan Tembes naiso anasewera nga defender, anazasinthana ndi Peter Cholopu, komanso panali Precious Samban. Pamima midfielders panali CJ Banda, panali Misia Muhone, panali Chimango Kaira amene anazasinthana ndi Chikoti Chirwa, panali Gerard Papa Junior amene tu anazasinthana ndi Chimwemwe Idana. Ndipo tikaonesesa kutsogolo kwa Malawi amene anamenya kumene kuti nditu kunamenya Yamikani Chester amene so anamenya ndi Nyamata, anazasinthana ndi Nyamata uja Chawanango akaonga. Gabadinho Muhango tinaona kuti anazasinthana ndi Hassan Kajoge, komanso tu Richard Mbulu amene anazasinthana ndi Shumaka Kuwali. Umo ndi mmenemo game ya lineup ya Malawi inalili ndi ma substitutions ache. Tiye titasanafike kumene bikupanga analyze player by player ndi game ini. Overall game imene mina mwache Kimu unaiona bwanji? Yeah, tinganene kuti game imene yationetsa kuti mwina ngati Flames City nali wokonzeka ukasewera masewera amene aja chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti match fitness komanso coordination pakati pa anyamata ikusoweka. Zimenezo zinaoneka mu 14 minutes pamene Nyamata Kiwombe anachinya chigoli chimene chijaji. Zinaoneka kuti mpira umene unachoka pa midfield kukafika ku defense yathu, goalkeeper one on one kumpanga beat zachita kuti pangiratu expose kuti pena pake zinthu sizinali bwino. Komanso tikukamba za goalkeeping ndikuona ngati kuti pena pake ntchito ya goalkeeper Dzulolo zikumaoneka ngati kuti ali ndi zinthu ziwiri zingapo zoyenera kuti mwina aphunzirebe chifukwa Dzulolo chigoli chimene wachinyitsacho nchokuti kumadabwa kodi goalkeeper ali ndi goalkeeper trainer kapena mwina amapanga china chilichonse payekha. So ndikhulupirira kuti Swadik Sanudi waona mistake imene Brighton Munthali anapanga, komanso Meke Mwase waona kuti defense ndi midfield anapanga motani. Komano overall ndikanene kuti chinativuta kweni timaona ngati kuti kubwera kwa ma foreign based players amene aja akhala kuti mwina match fitness yawo ili high, koma zikuoneka ngati kuti mmene asewerera sizikusiyana kweni ndi ma local players. Akuoneka ngati kuti mwina chifukwa choti ali ndi ka break, let's say Gabadinho Muhango, Gerald Piri, Richard Mbulu, Dennis Chambers, akuoneka ngati kuti naonso ka off season ka break kamene apatsaka sana kagwiritse bwino ntchito. Ndikhulupirira kuti kutsogola kuti kupitako tikuyenera kuti tionjezere match fitness kwa Burkina Faso imene tikumana nayo ndi timu yokuti ndi yamphamvu, si timu ngati Zambia. Ndi Zambia wakationetsetse PK yasoweretsa maloko based players. Ife mmene wanenera muja Yamikani Chester, Charles Petro, Gabadinho Muhango, Gerald Piri, Richard Mbulu, onsewo CJ Banda, Shumaka Kuwali, onsewo ndiyo kuti tinachita kuayitanitsa. Nde tili ndi ntchito yokuti tikonze ngati tikufuna kuti tizachinye Burkina Faso.
unachiona chigoli mmene moyo chinabwerera a long ball kuchokera kumbuyo zikupezera zokuti striker ndi defender kupangana collide ndikuona ngati kuti mwina mwache timing imene inavuta kwa Brighton Munthali anafulumira kulowa mkati penepo ma defenders ake anali pomwepo ndikuona ngati mwina mwache anakati watsalira ku goal line kuja kuti anali mkati deep mwina mwache anayetsa kukhala ndi mpata woti adule mpira uja chifukwa defender wache akanatha kumusokoneza striker. Zona amene wanenera mu defender amene ali Dennis Chambers anakatha kumusokoneza striker amene uja komano goalkeeper naye anaoneka ngati kuti amagwira ntchito ya ma defenders kuiwala kuti iyeyo amayenera kuti akhale pa goal ma defenders awasire kuti akhale mwina backline ija last man tikamati last man wa team amayenera kukhala goalkeeper komano zinaoneka ngati kuti Brighton Munthali anapanga phuma kubwera mkati zosadabwitsa striker wa Zambia uja akuoneka kuti anali sochenjera kumenya mpira umene uja kulowa mgolo nde zinthu ngati zimene zizi ndi zimene tikuyenera kuti mwina tikonze masiku amene atsalawa chifukwa kutsogoloku tilibe nthawi yochuluka ukationetsetse FIFA calendar ya ma friendlies inali wiki yokha ino tikupita ndiye kuti anyamata akhala akubwerera kwawo makwawo ena ku Moldova ya Manchester ku America chinagaba ku South Africa ndena otero ku Mozambique ndiye padzakhalanso povuta kuti tidzakhale ndi nthawi mwina 2 weeks yokuti maplayer amene wawa akhale mu camp ndiye tikuyenera kuti tigwiritse ntchito kapena makochi apange study video imene aitenga ku Zambia kumeneko. Komabe still ukaonesesa Malawi in terms of coordination ya team ndikuona katuma ke 6 months imeneyi kusaswera limodzi kwa sokonezaso coordination ya team the team looks disjointed. Coordination ikuoneka kuti ikuvuta kwambiri sindikudziwa kuti chifukwa chani komano ukationetsetse pike anyamata amenewa ndi anyamata okuti kuchokera ku COSAFA ya last year amasewelera limodzi so tinakakonda kuti by now amayenera kumadziwana zochita mmene tinanenera last week muchakoti ndi player uti amene angamapange feed Gabadinho Mhango kuti akhale Gaba amene tamudziwa kuchokera ku Orlando Pirates top goal scorer nde zikuoneka ngati kuti mwina anyamataso apena pake akumakhala ndi kamtima kaja kuti kosa fighting spirit palibepo komanso discipline tinaona ina akakhala kuti mwina ndi game yokuti si friendly match nyamata ngati Richard Mbulu amayenera kuti alandire red card chifukwa anazapanga zosakhala bwino kumpatsa yebo player wa Zambia oti mwina wagwakale so zinthu ngati zimene zozo ma player athu akuyenera kuti adzidzigwira discipline akuyenera kuti akhale a discipline asamapse mtima sanga ya ngati zinthu sizikuyenda game ndi 90 minutes ngati anzathu ayinyapa 14 minutes ife tinatsala ndi almost 76 minutes kusonyeza kuti tinakatha mwina kuchinya zigoli 4 kapena 5 and kadwe ngati limeneli you don't expect it kwa player ngati Richard Mbulu player what is exposed akumenya professional football kudziko ngati South Africa makocha kama mkuchukocha ni makocha professional ma players wanasira now very professional players and iwo azikhala in the forefront kumapanga moyo mene wafuna kumenya maebo ndazi nzawo game winning cut. Pamene popo mmene onenera muja kuti Richard Mbulu amayenera kuti akhale chitsanzo chabwino asakhale ngati nyamata kuda muyawa kuti oyankhula kuti mwina pa ground zochitika zake ndi zomwezo iye amayenera kuti akhale chitsanzo chabwino magemu ngati amene aja mmene ndanenera muja kuti ndi mwayi kuti ndi friendly game komano ina akakhala ngati Burkina Faso nakapezeka kuti mwina tikulandira red card tikumenya anthu ochepa so kumamenya anthu 10 zimapangitsa kuti timu mumenye game under pressure kapena mupange defend throughout the match komanso kationetsetse pike effort imene anayika Richard Mbulu ikuoneka ngati kuti ndinakhala coach mwina nakakhalanso kumaganiza kawiri katatu chikwapena titakumangofera dzina kuti ma foreign based players. You remember last week ndinakufunsa zimenezi kuti kodi do you think kunazo kuti Richard Mbulu is a right partner wa Gabadinho Mhango ndinakamba hapo zimenezi because player iwamenya ma games ambiri even ku South Africa even ku national team kuma ukaonesesa zigoli zimezo wachinya palibe zigoli zimezo tinganezo kuti Richard Mbulu apo apanga zakupi palibe chimene tinganene akapena kulemba za Richard Mbulu chipitire ku South Africa ku Portugal kuja anabwera sizinaende anabwera pa Mozambique sizinaende kupita ku South Africa kumeneku zikuoneka ngati kuti form yake ikutsikira of course ndi nyamata kuti ndi wa speed wa mphamvu komano sakutha kugwira
kugwiritsa bwino ntchito speed kapena mphamvu. Taona Gabadinho Muhango mmene amapangira mwina ku club. Ineyo ndinakakhala coach zinangovuta chikwandi mafusafusa kodi Peter Banda ali kutiko ndena ankidwa kuti Peter Banda anatsala chifukwa chokuti amadwala matosos ndikhulupirira kuti panopa wachira. Panopa mwina player amene angasewere mpira ndi Gabadinho Muhango ndikuona ngati kuti nyamata wa Nyasa Big Bullets Peter Banda athakusewera mpira wabwino kuposa so mwina Richard Mbulu amene amachokera ku South Africa. Yeah, because Richard Mbulu ezukanga tunazo kuti confidence yenyewe ikutita masoko na nifada mpasa ma games ambiri kuma city kuona kuti zoti pali china chake cha kupya chimecho chikuchitika. Komano ukamuona Gabadinho as Gabadinho ika performance yake ukhoza kuipanga rate bwanji nzanga. Gabadinho Muhango ndingampatse mwina 50%. 50% yomwina ndingapereke kuti attitude. Gabadinho Muhango akuyenera kuti inde ndi star komano akafika mwina ku national team akuyenera kuti azionesetsa kuti zimene amapanga ku club azipanganso ku national team. Chifukwa nthawi zambiri umachita kuonekeratu kuti olo ikhale nkhonya kapena ikhale tennis umachita kuona kuti game timati game face kodi nkhope ikukuuzani chani. So game ngati yadzulo imachita kuuziratu kuti achina Gabadinho Muhango pamaoneka kuti panali dzibwana seriousness panalibe kuti mwina abwera kudzasewera masewero ndi Zambia and Zambia mwina timayenera kuti tichinye mmene ndanenera muja kuti inali ndi local based players ife tinali ndi ma player mwina wina kuchokera ku America kumene kutali ngati kumene ku Moldova timayenera kuti mwina tirani tichite bwino nde ma player akuyenera kuti attitude yawo idzikhala attitude yokuti pa ground idzikhala ya mpira osati ya dzibwana zimene amapanga akakwera basi muja anali ku hotelo azisiye koma ground pamakhala kuti palibe chibali china chilichonse chimakhala kuti cha ntchito pamene pachizimakhala kuti dziko lonse sipano mwanyamula dziko lonse ndiye kuti azipanga zinthu kuti zachibwana I think chimakhala kuti mukubaya zisonga dziko lanu. Yeah, zona chima chiluka nima players yopenda paja makanga tisakufuna kukula ya amafuna zipangabe kamoyo ngati koma game lana kumapanga izi and that attitude imapangabe mpaka na spill over pa pitch. Yeah, exactly. Ndizimene nazona dzulo PK kuyamba game lana ndiko chithumwa chijago chimwasunga chijamwa kuti zambiri mbiri zinthu ngati zimene zozo mwaruza game anthu ena kulira ili mukuseka mukusangalala mukumwa mafanta ndi zina zoterozo. Tinakakonda kuti maplayer athu zizapweteka. Ineyo Gabadinho Muhango nali ndi mwa inakaonera South African derby Orlando Pirates versus Kaizer Chiefs. Kuluza ndi Kaizer Chiefs 1-0. Gabadinho Muhango safunanso kuyenda kapena kucheza ndi munthu. Mtima umenewo ndi umene amenera kuti abwere nawo ku national team. Komano akangokhala kuti azisewera bwino ku South Africa kuja ku national team osasewera bwino ndiye palibe chimene chingachitike chifukwa anthu kuti amudziwe ndi chifukwa cha national team. Komanso national team ndi imene ingampangitse kuti mwina apite pena pake kuchoka ku South Africa kuja apite ku maiko ena aku Europe akasewere mpira. Chapena mukuonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television program ino mwakanana kale muli ndine Nkonzi ndi mulutsi pitirani kachinziri komanso sindri ndekha ndikucheza ndi mzanga uyu Kim Kamau ndiye mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zina zotsatira chigawo cha chiwirichi. Monga ndanena kale kuti program ino ya from the terraces ndikucheza ndi Kim Kamau kugambirana nkhani yokhudza game imene ya Malawi ndi Zambia. Taiona Malawi italuza friendly game imene 1-0 ku timu imene ya Zambia. Ndiye pano Kim tatete tapitirira taiona striking force ya Malawi. Gabadinho Muhango akuyena kuti azipereka seriousness asamakhalenga kuti tikaluza ndi chinthu chake chosangalatsa anthu zimakhazi kuti pweteka. Taiona so goalkeeping ya Malawi kunazo kuti ati to Brighton Mundali blanda imene anapanga samene opanga blanda anachoka, he was off position, anatamangira nkati pepo ma defenders ake anali komweko. Tiye titaiona so pano mwina mwache defense imene kunazo kuti Stanley Sanudi, Charles Petro, Dan Chambers, Precious Sambani kumbuyoku covering chigoli chimecha kuti chibwere. Position ya maplayer imene unaiona bwanji. Maplayer ena who are supposed to assist center back.
Zimaoneka ngati kuti mwina weakness inachokera pa central midfield. Ineyo ndinakakonda kuti game ija imene timasewera muja chimwemwe idana wa Nyasa Big Bullets na amene amayenera pa akhale pa phika paja. Chifukwa mukati muonetsetse inde achina CJ ndi ma foreign best players komano chimwemwe idana ndi player okuti ku Bullets kuja wamenya season imodzi komano impact yake inaonekana pangitsa kuti Nyasa Big Bullets itenge championship. So weakness imene inali pa midfield imene inakapanga expose ma defenders athu Charles Petro komanso Dennis Chambers. Ukatiwonetsetse mbali mu Nyamata Stanley Sanudi komanso Precious Sambani amatha kukhala mwina ndi mipata kumapita kutsogolo komano ma cross yawo amapezeka kuti amakhala amwamba ndi anyamata anzathu a Zambia aja amapezeka kuti mipira ina iliyonse amayipanga clear. Yafika nthawi yokuti panopo tidzitha kupatsirana. Naonanso chimodzimodzi ya Manchester mipira kumamenya zima bullet zija malonse enera kumenya bullet kumenya zima bullet umayenera kuti uone nzako amene ali pa space. Munthu utakachinyira mukandi penalty box utakagwera mmene muja kuchinya mmene muja komano ngati Malawi tilibe ma player amene tinali ngati achina Lawrence Waya achina Frank Bruchaga ntawale kuti kumenya bullet okuti kumenya bullet kuti goalkeeper mwina atakumva kuti apapa panabwera di bullet nde ma player athu aphunzire kuti mpira wathu ndi system yathu imene tikusewerayi tidzitha mwina kumapatsirana kuti tizikafika box muja kuti tizipangisa mafao kapena mwina anyamata goalkeeper akalakula tizitha kungomalizitsa pike. Unanena poza Lawrence Waya, unanena poza Malengo Bruchaga, Frank Bruchaga mtawali. Komanso ukoza kuonanso kuti tinacho ni players enanso ngati John Maduka. Ndi ma player nazo kuti even amati akati akukoka shot imakhala ma bullet mara buno mwina make since chukepo msoya sinaonepo mtimu imene kuti kuli munthu oti can take ma long range drive aja and can impact for goalkeeper. Zona mwina chichokera ni ma player amene wachira John Maduka, Frank Bruchaga ntawali, Lawrence Waya, Chukepo Nsoya sitinapezeko player okuti mwina kukoka bullet mwina 35 meters drive kuti goalkeeper impact amazanga zime kapena amene amapangira achina Bob Mpingajira zimene zonse sitimaziona komano imene isi ntchito ya player imene ndi ntchito ya makochi kumene kuja tili ndi coaching panel athu tili ndi ma striker awiri Landmo Fazili komanso Bob Mpingajira ntchito yawo ya makochi ndimeneyo kumaphunzitsa anyamata aja kuti tikafika apa timanena kuti tipange zotani. Timaona kunja kuja maplayer amatha mwina kuchinya chigoli 35 meters away yafikanso ifeyo kumayi kuno tidzitha anyamata ati tikamamenya mpira uja tisangomenya kuti tichimenye chimpira komano mpirawo ukhale kuti ndi waphindu mwina ukafike pa golo komanso ukafika pa golo mwina tizikamba kuti tachinya chigoli mmene ndanenera muja kuti maplayer amene tachulaja achina John Maduka akati achinya mwina ku frames zimakhala zigoli zake mwina ma bullet koma zikakhala ma head mwina tachina John Peter achina Nelson George koma iwo ya awa anali ma bullet. Tiye tione midfield ya Malawi. Ndikuona ngati kuti mwina mwache I stand to be corrected. Ndikuona ngati kuti mwina asero ya timu tilibe pamene paja ball player. Muntu akakuzosunga mpira mwina ndimachisa ngati ku bless memo tikoza kunendera Nyamata uyu this fine sized guy the short guy wa bullets uyu Idana. Not Idana. Peter Banda. Not Peter Banda. This other Patrick Piri. There's Patrick Piri and there's this other guy. Mike Nkwate. Yes, exactly. We don't have a player like Mike Nkwate. Wokuti kuna majako za kuisunga midfield edge, kumasunga mpira anzaje to break. Ungoona tibe ball player. Chikozo hotel. Yeah, tibe ball player. Chikwa ukatuonetsese onseaje. Chimango kalira chikoti chirwa. Those are defensive players. Defensive players. Yeah. Tilibe muntu wokuti atakumba. Gerald Papa Junior is more of a dead ball specialist. Yeah. Bigger free kick. Akabula free kick. Agamenya. Ma dead balls. Yes. Komano tina kakala tili ndi matchmaker ngati mene alili Nkwate moja. Ukatuonetsese pike mpuyomo tinali ndi the rate ya Hendrix Banda komanso uyu Chikondi Banda bambo yake Peter Banda amene aja amaoneka kuti naonso anali ma ball player amaoneka kuti amadziwa zimene akuchita ndi mpira achina
CJ Banda amadziwa zochita ndi mpira pomwe panopa anyamata athu tinangokhala kuti ndi anyamata adzito komano kwenikweni kwawo yawo ndi defending titenge chimango kaira titenge chikoti chirwa CJ Banda onsewo sikuti angapange dribble kapena kupereka mipira pa space nde yafika nthawi kuti tidzitha kupanga gambo mmene wanenera moja kuti maplayer ngati Mike Nkwate of course problem ya Mike Nkwate mwina ndi height komano si nthawi zonse imene mpira mungamenye wamwamba mpira timamenya wapansi nde yafika nthawi Messi amachenya zigoli zambiri mbiri is it top? Look at even combination ya Bebeto ndi Romario ku Brazil. Adala anatala tata. How come kuti amapanga dominate? So it's a question of kuti player uyu chimugwisa ntchito ya mtundu wake. Exactly. Apo pamene ndanena kuti ndi ntchito ya makochi kwauza ma player aja. Tisamadikirire player kuti adzimenya mpira wawo umene anaophunzira kalekale tikufuna kuti akapita ku national team tidzitha kudziwa kuona kuti apapa anthu akumanadi ndi makochi akumana ndi anthu aluso zasinthika mwina akabwerera ku club kuja akapange improve mwina ngati anali pa 70 afike pa 90% tidzinena kuti tikutukuka koma azitizi panopo zikuoneka ngati kuti tingokhala pomwepo tingozungulira sitikupita kutsogolo. Ndiye mwina mwache nkhani imene ukaiona konse pati ndi pati Malawi national team tisanafike ma games amene wandi Burkina Faso tikatenga pa game ya Zambia apapa tili ndi ntchito yakulu chifukwa kukonzera kusewera ndi Zambia komanso Zimbabwe kuti patsa mwina homework yokuti tiunikire komanso zili ndi iwo wachinameke mwase apange stadium Burkina Faso aone kuti Burkina Faso imakonda mpira wamwamba kapena wapansi ngati tikumenya pa Kamuzu Stadium kapena pa Bingu Stadium akuyenera kuti ma training ngati ili pa Bingu Stadium apangire pa Bingu Stadium sizimakhala bwino kuti tikusewelera pa natural grass mukapangira training kuti mukapangira pa artificial turf tikuyenera kuti anyamata azolowerane bwinobwino adziwe ground kuti ndilotani nde tili ndi ntchito yayikulu koma sikuti nthawi yatha mmene ndanenera muja mapuleya ngati Peter Banda Mike Nkwate mutakuatenga abwere akaone kuti angapange zotani kwa mapuleya ngati amene aja a Burkina Faso sakuadziwa koma kuti utenge Gabadinho Muhango makochi mwina a Burkina Faso manopa ngati ali mu stadium kapena mu video room ndiye kuti akumpanga stadium ikugona pa Gabadinho Muhango achina Gerard Piri so if we bring those new faces zizakhala zovuta kwa Burkina Faso kuti awapange content so bano Burkina Faso tikaiona nzanga Kim taiona kuti obviously anyamati kumene they are blessed in the height komanso ndizito koma skill alibe so team ngati kusema team ngati Burkina Faso ndikuona ngati kuti muna mache we need to have more skillful players than anyamata azito tikuyenera kukhala ndi anyamata kuti askiro kuti adzitha kumayenda ma defender chifukwa ukakhala wadzitho timaona mmene mpira umakhalira akale tipereka chitsanzo mmene before Wanderers ikamasewera ndi Mighty Wanderers chikosi versus the current farm president Wotanyamilandu zimachita kuonekeratu kuti Wotanyamilandu amavutika kwambiri ndi chikosi so tikuyenera kuti tikhale ndi mapuleya ngati amene chikosi kuti muntenge height yake mwina ndi Mike Nkwate angosiyana pang'ono komano angosiyana pang'ono komano mpira wapansi amauta kwambiri so yafika nthawi yokuti nafenso ngati anzathu ali adzito ifeyo tisewere mpira wokuti mwina ukhale wopatsirana komanso mwina wanjomba ndicho linga chokuti mafawo ndi zina zoterozo zichuluke mu game. Malawi national team inapanga charter plane kupita ku Zambia ndikuona ngati ndi chinthu chopambana kwambiri kuti mache titatenga mchido menewo umapanga charter ma planes choyamba tiyamikire bungwe la famu kuti kwa nthawi yoyamba anamva kuti mapuleya athu samayenera kuti mwina adzikwera ndi mapassenger chisawa kukhala pa airport mwina umva kuti anagona pa Bole airport ku Ethiopia kuja kuti akupanga connect anali ku South Africa amafika atatopa koma panopa taona kuti afamu seriousness ilipo ndikhulupirira kuti magemu akubwera kutsogoloku apanganso mmene apangira pa Zambia chifukwa anyamata akuoneka kuti anali relaxed komanso akuoneka kuti pa
fatigue analibe ngati fatigue inalipo ndi chifukwa chokuti sanasewere masewero mwina kuyambira match more especially maloko best players wande ndikhulupirira kuti afamu apitiriza pamene amba ndi mmene tinapangira ku Zambia muchi. Would you advise kuti muna mache just to keep the team in shape? Kuti muna mache team izisewera ma friendlies ndi ma clubs. Because ukangati ikuvuta kwambiri apapa is match fitness so far. Yeah, apapa mwina chimene kuti adzikokere kathamangidwe pa pitch. Apapa mwina chimene ndingapempha afamu komanso achinameke mwase. Apemphe kuti mwina asapange break camp ndicho linga chokuti anyamata amenewa akokere match fitness kuti ngamabwera Burkina Faso imeneyo tidzakhale tili wokonzeka chifukwa tikawuzanso kuti pitani mmakwanu sidziwa kuti kumene kuja kumakakhala zotani anzathu ena mwina amatenga zoziziritsa kukosi mwina fanta wazinyawu titero fanta wazinyawu ndi zina zoterozo ndikhulupirira kuti afamu ali ndi ndondomeko zokuti national team ikhalebe mukamp tili ndi mwayi tili ndi hotelo yaulere kuchiwembe kucha ground ndi laulere anyamata atakungodzuka kuyenda afika pa stadium apanga training restaurant ili konkuja sizili ngati kuti mwina akabwera kulilongwe kuno kuti akhala ku hotelo kapena zakudya ndi zodula ndi zina zoterozo so tipemphe afamu kuti pamene ayamba paja kupanga chata ndege apapa anyamatawa sizizaoneka bwino za ndege zija tizadziwala ngati timu yathu sichinya Burkina Faso chikwati tawo osasera bwino ndi Zimbabwe kapena Zambia komano chimene tikufuna kwambiri amalawi tikufuna kuti tipange qualify ku AFCON tipanga bwanji qualify ku AFCON tikuyenera kuti tichinye Burkina Faso ngati singavute kwawo kuti kapange draw koma kubwera ku Malawi kuno tikuyenera kuti tachinye to qualify. The rule is simple. Awe musitenga point pakomo muziwina magame mungawina magame osapa komo at least mazazo kuti muli safe koma kuti muluze pakomo mungaluze awe basi zinthu zimasokonekera zimasokonekera anthu ukationetsetse 2010 imene tinapanga qualify ija mwina tinapanga qualify ndi 4 points ngati ndisakunama andi tinapanga qualify mwina chifukwa tinali best loser ka chifukwa kuti group yathu mwina inali ya strength inali ya mphamvu kwambiri ndikhulupirira kuti ulendo uno let's utilize home ground advantage kayabo maana nabe kuti kumagame kuzikhala kopanda fans komano maplayer awo adzikhala ndi mtima uja kuti tiwine andi mmene nanena muja tichokoze afamu pomanga chata komanso ukationetsetse mabonus awo akhala ngati kuti awabwezera kwambiri 500,000 for a win si ndrama yamasewera takhala tikudandaula nthawi yayitali kunena kuti afamu ma executive members ndi amene mmapindula mupita ku nkhatape mukapanga ndrama zochuluka koma player amene akukhetsa thukuta akulandira 100,000 so panopa awo zati 500,000 zili ndiwo maplayer kuti na panapo tikozanazo kuti player wa Malawi alibe excuse yambiri yokwanira chifukwa chicho sampasa ndege akumpangira chata Malawansi akumpasa ndesono aziluza magame chifukwa cha panopa player wa Malawi palibe excuse ina iliyonse imene angabweretse chimodzimodzi coaching panel palibe excuse ina iliyonse imene angabweretse chifukwa anyamata motivation ilipo makochi motivation ilipo ndege mukubwera simukhala somwina ndi maloko passengers mukukhala nokha china chilichonse chili bwinobwino even dressing taona kuti apanga improve sizakale zijayayi of course tiku dressing ngo chimene chinatidabwitsa ncho kuti tili ndi label ina koma timadabwa kuti zikukhala bwanji pamwamba mukuikanso Adidas kodi zimatero simunaone bafana itavala Nike ndi Adidas silimasakaniza yayi pike zimenezo sizimachitika Nike ndi Nike Puma akhale Puma chabwino Kim ndasangalala kwambiri kuti unabwera tinali remote program ino tione kunazo kuti yakuti zinthu zimazi zikhale bwanji maoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino mama sikon seminari ndine mkonzi limulutse birirani kachinziri komanso sinali ndeka ndimacheza ndi mzanga uyu Kim Kamau kukambirana nkhani makamaka yokhudza kugonja kwa Malawi timu ya Malawi ku Zambia 1-0 pamene pakonzekera masewera